Hello dear students, I welcome all of you to the today's video on the chapter Chemical Equilibrium. So chemical equilibrium is considered to be a part of physical chemistry wherein we are understanding regarding the reactions which are in state of equilibrium. Now question arises, what do you mean by equilibrium? Fine. So when general layman language if you speak or in day-to-day examples if you consider, you will be having a one water bottle. Fine. So 1 liter water bottle you will be having. Fine. So in that you are supposed to add water. You have to fill the bottle. You will add 1 liter of water and you will close the lid. Right. So it is considered as 1 liter water bottle filled with water. If suppose that bottle has a certain hole in a bottle, then what you do, you go on adding the water. At the what rate you are adding water to the bottle, at the same rate water is going out from the water bottle because it has hole, right? So whenever you adding and the outgoing processes are one or the other same, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ತಕ್ಕಡಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, KG ಕಲ್ಲು, 1 kg 2 kg 3 kg. ಈ ಕಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ both the kgs as well as vegetables. When they come at the equal rate, ee kade ittiro anta kg weight and the vegetables what you buy should be balanced. That type of reactions which attain equilibrium, which come at the same place, this kg as well as the vegetable plate should lie on a same, that type of state is called as equilibrium. Fine, getting what I'm telling you? So some of the statements you can understand here. See, so here equilibrium reactions are those in which complete products formation doesn't takes place. Say for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Products which are formed again they come back to the reactant position. So reactant and the products are in change of their states. Getting what I'm telling you? So listen to me here. Reaction doesn't get forward to form the products which are formed may come back to reactants and products, they will be coming backward and forward. See, ivaga I'm standing here, I'm coming 2 steps forward, again I'm going 2 steps backward, 2 steps forward, 2 steps backward I'm going. If this is the condition, the how much distance I traveled, if you speak, where I was initially on the same position I am now also, means forward backward are both these movements are in equilibrium. Similarly, reactant molecules anna tagondaga conversion of products and back conversion of reactants will be visible in equilibrium reactions. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆದಂಥವು ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ generally if you consider, these equilibrium reactions will be carried out in a closed container or closed system. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ at a fixed temperature, say for example at 0 degrees Celsius, you have taken ice and water. In a thermos flask. Ice and water if you have taken at the 0 degrees Celsius in the thermos flask, ice ಇದ್ದದ್ದು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಐಸ್ ಅಟ್ 0 degrees Celsius ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್. ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್, production of reactants and production of products and reactants are in equilibrium. As soon as the products forms, they will be coming back into reactants. That
type of reactions are called as equilibrium reactions. So generally they are carried out in a closed container. Next, if you define particularly, so it's a state of system in which no further net change occurs. It is called as state of equilibrium. That state of particularly system is called as equilibrium. So equilibrium reactions and you understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ there are mainly two types. One is physical equilibrium and the another one is referred as chemical equilibrium. So physical equilibrium andre enri. So if you consider here, I have water. Water is present in liquid state. Water is present in liquid state. You want to convert this water to ice. Water can be converted into ice. That is solid. Water is converted into solid. So H2O when it was in liquid can be converted into ice, and the physical state of water is changing. Liquid is ice aglikattada. So once ice is formed, it has ability to come back to the liquid state also. Ice agiroda ice agi yavaglu iralla. That can be coming back to the liquid state. Hauda? So equilibrium anna represent maduvanta sign yavadu? That is half-headed arrow forward and half-headed arrow backward. This sign is referred as equilibrium sign. So this is physical state. State of water is changing here. If you consider chemical equilibrium, if you consider, say for example I have H2. It should be treated with I. I will be getting 2HI. Will be getting 2HI. Fine. So what will happen here? See, hydrogen gas combines with iodine gas. Eradu gas pass madadaga hydrogen iodide forms. But the thing is, all these are in a gaseous state itself. So iodine ge ontara purple color anna exhibit ಮಾಡುವಂತ nature ಇರ್ತದೆ. When it is combined with hydrogen, what it does, if you consider this reaction in a conical flask, lab ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ small piece of iodine must be added in a conical flask. ಅದನ್ನ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್? ದ iodine gas which was liberated will be coming back into hydrogen gas and I2 iodine gas. Hydrogen iodide ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? It is reverting back or it is coming back as H2 and I2. So the intensity of the color of the gas is remains same. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. So such type of reactions are called as chemical equilibrium reactions. The products which are forming here, they are reverting back to the reactants, and the sign for the representation of equilibrium is like this. Chemical change ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ we will be calling. So with this simple introduction part, let us begin with actual part of the chapter. So how does physical equilibrium and chemical equilibrium they vary? How to check out the equilibrium constant? How to calculate equilibrium constant value? And all those things in detail we will be studying. So dear students, please copy all these points. We'll move to the next one. Moving to the next, dear students, we will see how does this conversion of reactants and products takes place. So as I already told you, there are physical equilibriums are also present. If you consider physical equilibrium, see here, solid can be converted into liquid, liquid can be converted into gas, and solid can be converted directly to gas. So all these are change of states. So physical states are varying here. So these are the three types of equilibrium are existed, and for all these three, each of we will explain with the help of examples. Let's come to the first one, that is solid liquid equilibrium. So solid liquid equilibrium, as I already given you an example of ice and ice water. So ice, which is solid form taken in a closed container, say for example in a thermos flask, it will be converting into liquid, and at the same 0 temperature degree Celsius or 0 degree Celsius temperature, it will be converting back to the
ice. So vice versa is happening there. That is the example for solid to liquid. So first one, solid liquid equilibrium is water as a solid will be converting into water into liquid. So ice to water conversion. This is the example for solid liquid equilibrium reaction. So moving to the next one, liquid to vapor. So liquid to vapor equilibrium is the example. That process is called as vaporization. So if you are cooking rice on a particularly gas flame with the help of LPG in a cooker, what will happen? Pressure will be exerted due to boiling of the rice, releases vapors which are there present in the cooker only. That vapors obtained due to exerted pressure will be there in a closed container. Cooker is considered as a closed container in which we will be boiling the rice, right? Those vapors which are coming out due to cooking of the rice will be again taken with the help of rice itself. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಆ ಲಿಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವು ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. So such type of equilibrium is referred as solid to vapor. Liquid to vapor. So liquid to vapor conversion, that equilibrium is generally referred as vaporization equilibrium or vaporization process. See, water, if you are boiling the water, what happens? Water vapors will be coming out from the water. If you close the container, those water vapors will be touching at the lid and they will be changing their state to again liquid only. Vapors are converting back into liquid state. That is process is called as vaporization. Moving to the third one, solid to vapor equilibrium. It means that solid will be directly converted into vapors. You know camphor, we generally use in puja. Camphor, what will happen if you put the camphor directly, it will be solid to vapors. In the sense, we will be getting the smoke of camphor, right? So that is that process conversion of solid state is directly to the vapors is referred as sublimation. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ ಕರ್ಪೂರನ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವೇಪರ್ಸ್. It is called as solid vapor equilibrium. The best example is written as sublimation reaction. Sublimation reaction will be taking place where camphor is converting into camphor gas. It was initially solid. Those camphor balls will be there. Those will be burnt and you will get in the respective smoke or the gas. So similarly, solid iodine will be put on a conical flask and kept aside for a time being. Then what happens? Respective gas of iodine is liberated. That gas color also seen with us with a visible range. So these are mainly three change of states happens in equilibrium reactions. So first reaction is solid to liquid, liquid to gas, solid to gas. Solid to liquid, ice is the example. Liquid to gas is the example for vaporization. Third one, solid to gas, is example of sublimation. So please copy these. We'll move to the next. So dear students, moving to the further part, let us proceed the chapter. So see here, equilibrium involving dissolution of solids or liquids in gases. So we will be considering solids and liquids and we are going to be pass them or we are going to fix them in a gases. So if you consider first one, solids in liquids. Solids can be done in liquids, solids can be done in gases and vice versa. All these change of state will be taken place. So remember the very first one, let us consider here solids in liquids. The ice we have already discussed. So similarly, if you consider the further example in order to understand the chemical reactions, how does it happens? So see here, initially what I did, I will be taking a container or a beaker with a 100 ml of water, right? So in that I will be adding certain sugar particles and I am going to stir them,
right? If I stir, then that sugar particles are get dissolved in a particular water. That type of solution is called as unsaturated solution. These all things we know, right? So if you add for the first time 5 gram of crystals of sugar, they will be dissolved. If you go on adding second time, third time, it get dissolved. That time also it is remaining as a unsaturated. But if you go on adding in excess, what will happen? The reaction, listen to me very carefully, the reaction of dissolution taking part initially was abstracted. Now the sugar particles are in equilibrium with water particles. So these sugar particles what we add, they get to dissolving, and rest of the water already is dissolved, they are coming back as a reactants. Getting what I am telling you? Sugar solution ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ರಿವರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Sugar particles are remaining as it is at the bottom of the container. That time we can call it as saturated solution. So saturated solution indicates that crystals of sugar remain at the bottom of the container. They will be remaining at the bottom of the container. Initially sugar solution we have done by 5 grams of sugar. Then it is referred as unsaturated solution. If you go on adding the excess of sugar particles, the sugar particles will be retaining at the bottom of the container as it is. It indicates that conversion of sugar particles or dissolution of sugar particles has been stopped, and the sugar particles and the water remaining in equilibrium. That type of example we can consider under solids in liquids. So how does physical change of sugar particles changing to water? So take this example, we'll move to the next. Dear students, the next part, that is conversion of gases in liquids. The gases should be passed over, compressed in liquids. So example, various examples you might have seen. So commonly if you consider Coca-Cola bottles or any Sprite or any carbon dioxide compressed drinks, or those are generally compressed with the help of carbon dioxide gas. So see here, I have one Coca-Cola bottle I have here. It's a liquid with a very preservatives and sweetening agents and all we will be adding, in which we are compressing this carbon dioxide gas, in the sense that we are increasing the pressure of carbon dioxide to fill or get dissolved in a liquid. I repeat, so this carbon dioxide gas is going to be increased in pressure or compressed in such a manner that it should be completely dissolved in liquid. So that is called as dissolution of these gases in liquids. Dissolution with a high pressure. With a high pressure we will be dissolving carbon dioxide gas in a liquids. Okay, so if now, so after compressing the carbon dioxide gas, we will be closing the lid, and carbon dioxide will be remain as a dissolved condition in that liquid in a Coca-Cola bottle. So now what happens? If you just open up the lid, what will happen? That carbon dioxide gas which was compressed with a high pressure is going to be coming out in the form of solution. It will be, that gas will be coming out in the form of solution. If at all you are not at all opening that lid in order to drink, but what you do, instead of opening the lid, if you increase the temperature, if you heat the bottle, it just explodes. Higher temperature, higher pressure explodes the bottle, right? So although those two criteria will happen with a closed this Coca-Cola bottle, right? If at all compressed gas should be come out, means you have to open the lid. That will be coming in the form of solution. That carbon dioxide gas will be coming out from the bottle in the form of solution. If you are increasing the temperature, it just explodes, right? So see here, that will be pressed or compressed with a high pressure. So this compressibility or change in temperature and change in pressure with respect to these liquids was well explained by one
law, we can say. That law is referred as Henry's law. So I would write effect of pressure on a solubility of a gas. Effect of pressure. How much pressure is needed to dissolve the gas in the liquids. So effect of pressure on the solubility of a gas in liquid is mainly given by, pressure term is mainly explained with the help of Henry's law. What Henry stated, what was his opinion regarding this one? So at a given temperature, the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to the pressure of a gas above the solvent. Means what? So if you just go on increasing the pressure in order to make dissolve that gas into the liquid, that completely dissolution increases. If you increase the pressure, dissolution go on increasing to the certain extent. So above which if you go on increasing, that doesn't happens. That limit is attained. After that limit can be crossed, where you cannot see any dissolution. So Henry's law has been asked for 1 to 2 marks. Please do remember the statement. What is the statement? At a given temperature, mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to the pressure of the gas above the solvent, is referred as Henry's law. It means if you increase the temperature, if you increase the pressure, after attainment of that state, just that bottle is going to be exploded. So this was explained by Henry's law. So do copy this. We'll move to the next. So dear students, after discussing so many variations of the changes or changes with respect to gases, liquids, the resolution we discussed, now we supposed to understand with the help of all those examples what so far we discussed. We have quoted some of the characteristics. So general characteristics of equilibria involving physical processes. If the equilibrium is attained in a physical processes, what are the main or general characteristics of that equilibrium? See, for a first we can write here, this equilibrium will be attained in a closed system. Only open system ಒಳಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Open system ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, energy change. If you keep boiling water, if you are keeping the water for boiling, so what happens, vapors will be go away from the container if it is open system. But closed ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇಪರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಲಿಡ್ಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so equilibrium always will be taking place in a closed system. So second point, equilibrium is dynamic. Both forward and backward reactions are continuously takes place at the same rate. So ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, backward reaction, forward reaction continuously takes place. If for example if you have a kind of house, it is a kind of house where, or you can consider as a PG. So one PG ಒಳಗಡೆ, so 10 girls are coming for their food in the afternoon. They have lunch break. They will be coming to the house for the breakfast, coming for the lunch. So they will have lunch at a same rate. The 10 members ಬರ್ತಾರೆ, 10 members ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 10 members ಬರ್ತಾರೆ. So incoming people and outgoing people are equal. 10 members are coming for the lunch and they will have their lunch, they will go back. Then 10 members come, they will have lunch and they will go back. It means the incoming or forward reaction, we can say, and the backward reaction are happening at the same rate. 10 members are coming, 10 members are going out. Like that we can consider forward reaction and backward reaction will be takes place at the same rate in equilibria or in equilibrium. So at a equilibrium, measurable properties remains constant. ಯಾವುದೇ properties ನೀವು ತಗೋರಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥವು, ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. at mass you can say mass of reactants and mass of products remains the same. Mass if you consider, so all the measurable properties remains as constant or same in equilibrium. Then moving to the next, equilibrium is going to be altered by changing the temperature. Temperature increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, temperature decrease ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ equilibrium ಅನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Next one, equilibrium involving the gases are affected by pressure, definitely. So pressure increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. Next, if you consider, if equilibrium attained, concentration or a ratio of a substance becomes constant at constant temperature. Once equilibrium is attained, all these values, ratio of the substances will be considered as a constant irrespective of temperature. Temperature ಏನೈತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. So these are considered to be a very important general characteristics of equilibrium. But where they are applying? They are applying in a physical process. So here one dynamic term we will be understanding. Dynamic equilibrium is dynamic, both forward. In the sense dynamic static ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ. And it is showing its movement. It is showing its movement. Reaction is live. That time we can consider it as a dynamic reaction. So dynamic reaction related ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದೋದದ. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಡೂ ಕಾಪಿ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು that. So hello dear students, after discussing the general characteristics of equilibrium involving in physical process, in today's video we will discuss regarding equilibrium in chemical process. So equilibrium in chemical process ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. So here clearly mentioned, when A and B are mixed in a closed vessel, they react to form C and D. The C and D start reacting back also. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಏನೈತಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ start decreases, whereas product formation increases. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್. On the other hand, rate of backward reaction gradually increases with the increase in amount of C and D. C and D ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕಡೆ ಇದ್ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. This state of reaction or state of system is called as chemical equilibrium. So dear students, if you consider chemical equilibrium, it can be stated, see here, chemical equilibrium is the state of reversible reaction when the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. So this is actual definition for the chemical equilibrium reaction. And forward reaction, backward reaction, one or the other same we are seeing here. Reactants iddada products ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ, products iddada they are coming back to reactants. So that is it. This system or this type of reaction is in equilibrium. Equilibrium ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥವು ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ at equilibrium both the forward reaction
right? And backward reaction continue to takes place with the same rate. As the rate of the forward reaction is equal to that of the backward reaction, molar concentration of reactants and products remain constant at equilibrium at a given temperature. Say for example ನೀವು 1 gram reactants ತಗೊಂಡಿರಿ, so 1 gram products form ಆಗತ್ತವು. So as soon as product formation completes, they are coming back to the reactants. ಅಂದ್ರೆ rate forward reaction backward reaction in the rate ಏನೈತಲ್ಲ same ಐತಿ at a given temperature. So this is characteristics of chemical equilibrium. So second point, if you discuss here, equilibrium is disturbed by changing the conditions such as pressure and temperature. ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಟೇನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, a catalyst doesn't alter the position of the chemical equilibrium. A catalyst both forward and backward reaction to equal extent. As a result, equilibrium is attained quickly. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್? ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ನು ಜನರಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆ. So we will be representing as equilibrium constant K. So K C anta tagondra, this is concentration term. So this is referred as concentration term for equilibrium constant when given reactants are in liquid. Concentration andre enri? Concentration ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? liquids ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಗ. So see here, let us consider the reversible reaction. So A plus B are converting into C plus D. So small a, small b, small c, small d ಬರ್ದಿರೋ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ they are referred as reactant coefficients and product coefficients. coefficient ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವಾಗ A B ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದು ಮೋಲ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. 2 moles 3 moles ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು. that 3 4 5 whatever we consider here, they are called as reaction or reactant coefficients. So reactants coefficients, these are referred as small c small d product coefficients. So now see here, rate of forward reaction is going to be given as v dash. ಅಂದ್ರೆ forward reaction ಒಳಗ a ದ coefficient ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? a raised to capital A raised to a, capital B raised to b. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ they indicate they are coefficients. And that of the reverse reaction, backward reaction, V2, V1 is forward reaction, V2 is backward reaction, where K is referred as equilibrium constant. Equilibrium constant ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, for reverse reaction it is C raised to C. C raised to C ಯಾಕೆ ಬರ್ದೀನಿ? This small c indicates it is coefficient, products coefficient. So now see here, at equilibrium, rate of forward reaction is always equal to rate of backward reaction or reverse reaction. So dear students, see here, rate of forward reaction, rate of backward reaction we represented as V1 and V2. So nodri ille, this is rate of forward reaction and this is considered as rate of backward reaction. As they are both happening in a equal rate, I will be putting here equality constant or equality sign. So this is considered as equation 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, where A raised to A, B raised to B, C raised to C and D raised to D are the concentrations of reactants A, B and products C and D. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So rate is represented in the form of moles per liter. So can you see here,
where K1 and K2 are rate constants of a forward reaction and reverse reaction. The equilibrium constant Kc ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ equilibrium constant. So K1 K2 ಎರಡು ಏನವು rate constant for forward reaction and backward reaction, where Kc is called as equilibrium constant is the ratio of the rate constant of a forward reaction to the rate constant of reverse reaction. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗದವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗದವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು Kc. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ equilibrium. This is referred as equilibrium constant. Kc ಅಂದ್ರೇನು equilibrium constant. So can you see here forward reaction to the rate constant of reverse reaction if you consider Kc ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ equilibrium constant. So equilibrium constant K1 by K2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So this is equation 1 and this is equation 2. So Kc value ಏನು ಬಂತೆ K1 by K2. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ K1 by K2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ K1 is referred as C to the power C. ಅಂದರೆ ಈ K1 K1 is taken here, right? K2 is taken here, and opposite vice versa we will be writing. K2 opposite we are writing here C to the power C, D to the power D. It indicates this is backward reaction. This is forward reaction. Backward reaction ಆಗಿ ಏನಾಗತೈತಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋವು ವಾಪಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ತಾವು. ಸೊ A to the power A, B to the power B we will be writing. So with the help of this equation 2 we are putting these values in this one, that is K1 by K2 value ಇಲ್ಲೇನು ಇದ್ವಲ್ಲ equation 1 ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. So see here Kc is the equilibrium constant of reaction when the concentration of reactants and products are expressed in terms of moles per liter. moles per liter ಒಳಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So Kc also represents the law of chemical equilibrium. Kc ಏನು represent ಮಾಡ್ತೈತಿ, law of chemical equilibrium ನ represent ಮಾಡ್ತೈತಿ. So law of equilibrium ಒಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ರೇಷೋ or rate of forward reaction is always equal to the rate of the backward reaction. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ the law of equilibrium can be stated as the ratio of the product of molar concentration of the products of the reaction to the product of the molar concentration. ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು represented as molar concentration, concentration of products, concentration of reactants. ಅಂದರೆ molar concentration of reactants and molar concentration of products are written in terms raised to the power equal to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation is a constant at given temperature. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಪವರ್ ರೇಸ್ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. So each concentration term raised to the power equal to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation is a reactant at a given temperature. So coefficients ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, say for example ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. So H2 plus I2. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2HI. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ಐದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು 2. ಸೊ ಈ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್. So equilibrium constant, for example I have taken here H2, I2, 2HI, it is formed. So both are gaseous state. They are given as, see here, concentration terms if you are writing. So equilibrium constant Kc you have to write. Then HI is referred as what? Product. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ HI ಎಷ್ಟೈತಿಪ್ಪ, ಸ್ಟೋಯಿಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 2 ಐತಿಲ್ಲ. ಸೊ HI ಪವರ್ 2. H2 ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದ್ರದ್ದು H2 ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಐತಿ.
ಸಾರಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ H2 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ I2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ H2 I2 ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ H2 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ I2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ 2HI ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡದ್ರದ್ದು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನೂ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಐತಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ HI ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಬರೀತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ HI ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2HI ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2H2 2I2 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2HI gives H2 plus I2 at temperature is given. See here, I'll show. So it is represented here. ಸೊ Kc ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ? ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ Kc ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ H2I2 whole divided by HI square. It indicates stoichiometric ratio. H2 stoichiometric ratio 1, I2 stoichiometric ratio ಅಂದ್ರೆ stoichiometric value is 1, whereas to HI ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ವು? 2HI. ಇದ್ರದ್ದು stoichiometric value ಎಷ್ಟೈತಿ? 2. ಸೊ ಪವರ್ 2 I will be writing. So H2I2 this is constant. Fine, H2I2 value will be constant. So Kc dash 1 by Kc dash reverse reaction is nothing but 1 by Kc. They are inversely proportional to each other. So forward reaction ಆಮೇಲೆ backward reaction ಆಗುವಂಥವು they are inversely proportional to each other. ಯಾಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ reactants. So thus equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for forward reaction. ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. equilibrium constant for the reaction half H2 plus half I2 gives HI. So see here, given constant that is given by this reaction ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ H2 ಹಾಫ್ H2 ಹಾಫ್ I2 ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ H2 I2 ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ HI ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ 1. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ 2HI. ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ NH2 ಅಂದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, NH2 plus NI2 gives N2HI gas. Then Kc is always equal to number of moles of Kc taken. So if we consider with the help of these law of mass action, we have represented in terms of concentration. All these reactants and products are written in terms of concentration because this square bracket indicates this is concentration term. So if we consider significance of equilibrium constant, larger the value of equilibrium constant implies that forward reaction goes to near completion. Larger the value of equilibrium constant Kc value ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಐತಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.